গান গাওয়ার আগেই তো মানুষ যে আতিকা ঢোল বাজাচ্ছে, ঢোল তবলা বাজাচ্ছে। ওকে, আচ্ছা গানটা কি ক্লাসের শেষে গাবো? তাহলে আমি একটা কাজ করি, আমি জাস্ট গলাটা একটু ঠিক করে আসি। হ্যাঁ, হঠাৎ করে গান গেলে সমস্যা। এই ফাঁকে তুমি একটু গল্প করতে পারো। ক্যামেরা ইস্তিমাম, তুমি একটু উল্টা ঝুলে দেখাও তো আমাদেরকে। অনেকদিন আমি চিড়িয়াখানায় যাই নাই, ওরাও যায় নাই। ইস্তিমাম, শুনতে পাচ্ছ? উল্টা ঝুলে দেখাও, ওদেরকে দেখাও। মিন টাইম আমি আমার গলা ঠিক করে দিই। আপসিন আসো। আছি, আমি একটু অসুস্থ তো তাই স্যার ক্যামেরাটা অন করতে পারছি না।
কেন কে গান মানে আমি অনেক ট্রাই করলাম বাংলা গান বাংলা গান এনি সং মানে এখন আমাদের তো বুইড়া লোকের গান তোমাদের ভালো লাগবে না ভালো লাগবে I'm giving my word. Okay, I'm giving my word. I give fraction. Okay, আমরা যাই চলে যাই 1.4 এর আগে প্লিজ একটু মনোযোগ দেই 1.4 এর আগে মাল্টিপ্লিকেশন অফ ফ্র্যাকশন তাই না 1.4 এর আগে পেজ 28 পেজ 28 সরি তো স্যার আমি একটু রিজয়েন সরি শুনতে পাচ্ছ কথা হ্যালো হ্যাঁ রিজয়েন করো আজকে শুনতে পাচ্ছ আফসিন ইস্তিমাম শুনতে পাচ্ছ ইয়েস আচ্ছা স্যার সামিহা শুনতে পাচ্ছ ইয়েস স্যার ইস্তিমাম আছো ইয়েস স্যার আছি ইস্তিমাম ইয়েস স্যার আচ্ছা fine now please concentrate on this that first topic লেখো যে multiplication of fraction এই টপিকটা লেখো বুলেট দিয়ে টপিকটা লেখো ওকে বুলেট দিয়ে টপিকটা লেখো বুলেট দিয়ে টপিকটা লেখো first topic কি লিখছি আমরা multiplication of fraction so if you go for the multiplication of fraction I mean if you multiply a fraction with an integer how can we do that actually 2 divided by 7 আমি লিখলাম multiplied by suppose 5 এখন এটা কি হবে কি লিখবে পরে এরপরে কি লেখা যায় উপরেরটা নিচেটা মানে what do you mean by that what do you call this numerator right so the integer must multiply with the numerator that's the rule so we can write down 2 multiplied by 5 divided by 7 topic লিখছো খাতায় Yes, sir. so the first thing is actually that once you go for any multiplication of fraction with an integer then the numerator must be multiplied with the integer right not the denominator we cannot multiply this number with that denominator right why it's because the rule is very simple suppose as আমি যদি এরকম লিখি যে উপরে হচ্ছে n লিখলাম n for what numerator d for denominator and if you have the integer here লিখি সবাই তাহলে আমাদের রুল কি n multiplied by integer এটা না লেখো সবাই এটা কিন্তু ভুল করে অনেক সময় নিচে কি হবে d for denominator fine now our simple rule as we know if you multiply two fraction then the numerator will be multiplied with the numerator and the denominator will be multiplied with the denominator right but is there any reason Yes, sir. should we know that reason actually why should we multiply the numerator with the numerator and the denominator with the denominator should you know that I mean do you have that question
Why this rule? Why not the crisscross? I mean, the numerator will be multiplied by the denominator, and denominator will be multiplied by the numerator. Why cannot we do that? এই প্রশ্নটা থাকা উচিত কিনা যে আমরা এরকম গুণ করতে পারি কিনা, মানে উপরেরটার সাথে গুণ হইতে হবে এমন বললো আমরা লিখে ফেললাম, এমনও কি হওয়া উচিত নাকি আমাদের আসলে কারণ জানা উচিত? কারণ জানা উচিত। আচ্ছা, তাহলে আমরা কারণটা জানবো, বাট ধীরে ধীরে। হ্যাঁ, আপাতত আমরা লিখি n মাল্টিপ্লাইড বাই n আর কি d মাল্টিপ্লাইড বাই d। এটা সবাই জানি আমরা, জানি না? আচ্ছা, Yes, sir. Yes, sir. না, আমি আরেকটা জিনিস দিয়ে যাচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে আরেকটা টপিক, সেটা হচ্ছে লোয়েস্ট ফর্ম of a fraction. I mean, if you get a fraction, we usually leave it as it is lowest form, right? So what do you do actually? যদি আমি এরকম লিখি যে আমার কাছে এরকম থাকে যে 12 divided by 18, তাহলে কি করব আমরা? লোয়েস্ট ফর্ম করতে হলে কি করব? কাটাকাটি। আচ্ছা, কাটাকাটি যদি করি কি করবো? তাহলে কত দিয়ে কাটা যেতে পারে? ফার্স্টে 2 দিয়ে করব। 2 দিয়েই করতে হবে, মানে সেটা তো আমরা ছোট ক্লাসে ছিলাম, যদি একবারে 6 দিয়ে করি সমস্যা আছে কোনো? নো স্যার। আচ্ছা, আমি এখানে 3 দিয়ে কাটলাম, কত লিখবো? 2/3। তো এই যে কাটাকাটি, এটা অ্যাকচুয়ালি অনেক সময় আমরা যখন একটু বড় ক্লাস উঠবো তখন এটা করা যাবে না। আমরা যে কাটাকাটি বলি ক্যান্সেলিং, ইংলিশে বলে ক্যান্সেলিং, রাইট? Yes, sir. What is the story behind? What is there any operation we do actually? Actually আমরা কি, আমরা এই যে অ্যাকচুয়ালি কি করলাম এখানে, এটাই আমি জানতে চাচ্ছি। যে যখন বলতেছে কাটাকাটি, তখন আসলে আমরা কি করলাম? Lowest term. সরি, Sir, এটা হচ্ছে আমরা lowest term করে ফেলেছি। লোয়েস্ট টার্ম তো করলাম, সেটা করতে গিয়েই তো আমরা কাটাকাটি করলাম, বলতেছি ক্যান্সেলিং। Yes, sir. আমাদের কাছে যখনই আমরা যেহেতু ক্লাস 6 এ পড়ি, আমাদের কাছে 4টা অপারেশন খুব ইম্পর্টেন্ট। প্লাস, I mean addition. Usually we actually express addition with this symbol, right? Yes, sir. Subtraction, right? আরেকটা কি? মাল্টিপ্লিকেশন। আরেকটা কি? ডিভিশন। আমরা কি এখানে কোনো এই ধরনের কোনো অপারেশন চালাচ্ছি? এই ধরনের অপারেশন ছাড়া আমরা তো কোনো, আমরা ম্যাথমেটিক্স করি হচ্ছে এই 4টার উপরে। একবারে যত ম্যাথমেটিক্স করি একদম অনেক বড় ক্লাস পর্যন্ত সবই করি এই 4টা, আসলে মূলত এই 2টা। হ্যাঁ, এটা শুনলে একটু অবাক লাগে, ঠিক না? বাট আসলে এই 4টার বাইরে কিছু না, বা এই 2টার বাইরে কিছু করি না আমরা। যেমন আমরা যদি এরকম লিখি 5 প্লাস 5 প্লাস 5 প্লাস 5 প্লাস 5 প্লাস 5, what will be the answer? কি হবে? আনসার কত হবে? 30. কিভাবে করলাম? 30. Addition. 30 নাকি এখানে 1 2 3 4 5 6, the index is 6, তো আসলে 5 multiplied by 6। Yes, sir. Yes. স্যার এভাবে করেছি। মাল্টিপ্লিকেশন হচ্ছে কি এডিশনের একটা সহজ প্রক্রিয়া, না? এটা বলি না আমরা? সো Yes, ঠিক sir. এরকম ডিভিশন করি বা যাই করি আমরা আসলে এর মধ্যেই করি। এখানে আমাদের অপারেশনটা ছিল হচ্ছে 12 ডিভিশন 6 আর 8 ডিভিশন 6। আমরা আসলে কি করছি? নিউমারেটর এবং ডিনোমিনেটরকে 6 দ্বারা ডিভাইড করছি। এটাকে কি বলতেছি আমরা সংক্ষেপে? কাটাকাটি করা। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমরা কি করছি? আমরা একটা ল জানি from our class 3 that we can divide or multiply the numerator and denominator with the same number without zero, right? Yes, Zero sir. ইয়েস স্যার। That's সেম নাম্বার দিয়ে কি করতে পারি? আমরা ডিভাইড করতে পারি বা মাল্টিপ্লাই করতে পারি। করলে আমাদের কি হবে না? ফ্র্যাকশনের ভ্যালু চেঞ্জ হবে না। আমরা কি পাবো? 2/3. What do you call these new fraction for this fraction? এই ফ্র্যাকশনের কি বলা হয় এটাকে? বা what they are, how they are actually, how they are relative? Sorry, equivalent fraction. They are
equivalent fraction. Yes, are very important. Actually, you just cannot forget these all. You have to keep in mind that you must have to react or respond very fast once you are actually dealing with these things. তোমাকে এরকম বেশ কিছু অপারেশন বা ম্যাথমেটিক্যাল আইডিয়া গুলো খুব ফাস্ট খুব কুইক প্রসেস করতে হবে যখন you will be told to solve difficult problems. তোমরা এখন কি করতেছো ইন্ডিভিজুয়ালি ছোট ছোট জিনিসগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করতেছি, বাট যখন আমরা লেভেল 2 লেভেল 3 এর ম্যাথ করব, মানে ইন্টারমিডিয়েট লেভেল এবং অ্যাডভান্স লেভেলের ম্যাথ করব, তখন কিন্তু আমরা এই ছোট জিনিসগুলো আর ডিল করব না। আমাদের পরীক্ষায়ও এই ধরনের ম্যাথ থাকবে না। পরীক্ষায় যে ম্যাথ থাকবে সেগুলো পারার জন্য এগুলো খুব ভালো জানা দরকার এবং এগুলোকে খুব কুইক সলভ করা দরকার। সো I just recall this topic as because actually this is important. Now we want to go for next topic, that is division of fraction. Write down the topic division of fraction. Division of fraction, right? কি হয় ফ্র্যাকশনের ডিভিশন করলে? আমি একটা ম্যাথ দিই তোমাদেরকে, যেমন ধরো যে তোমার আমি দিলাম সাপোজ 15 divided by 16 division হচ্ছে তোমার 45 divided by 64. সরি, পারবে না এটা করতে? করো। Yes, sir. Yes, sir. করো সবাই। So I think you all have written down like this, right? 15 divided by 60 multiplied 64 divided by 45. So I just add 1, 3, and 1, 4, right? So it's going to be 4 division 3. That is 1 integer 1/3, right? Yes, sir. Stay. No, or else book and many feeling there only 5 or 10 minutes maximum. Okay, but এটা কি জানতে ইচ্ছা করে কারো কি এই প্রশ্নটা করতে ইচ্ছা করে, যে প্রশ্নগুলো আসলে আমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট, যে why this division is going to be like multiplication, and Yes, sir. we have written down the inverse fraction of these fractions, right? আমরা কি করছি, ইনভার্স ফ্র্যাকশনটা এখানে ব্যবহার করছি না, কি বলে উল্টা বলে ডিভিশন থাকলে মাল্টিপ্লিকেশন দিব এবং উল্টায় দিব ফ্র্যাকশনটাকে, তাই তো? আচ্ছা, আমি যদি বলি যে তোমার আমি যদি এরকম একটা 12 ডিভিশন 3, এটাকে কি বলে? আর এটা কি বলে? I'm asking you this question. এটা কি? আর এটা কি, কোনটা ডিভিডেন্ড কোনটা ডিভিজর? 3 divisor. এটা ডিভিজর, রাইট? Yes, sir. 3 divisor as well as dividend. এটা হচ্ছে ডিভিডেন্ড। Divide. বানান ঠিক আছে? Okay, fine. Yes. Yes, sir. Now we can say that before the division sign we have written down the dividend, right? Yes, sir. And after the division sign we have written down the divisor, right? Yes, sir. Yes, sir. আমাদের কথা হচ্ছে যে যখন আমরা এখানে ডিভাইড করি তখন এটা অ্যাকচুয়ালি উল্টায় যায়, বা আমরা ডিভিশনকে মাল্টিপ্লাই করি। এটা কেউ জানে কি এখানে কারণটা জানি? Yes, sir. আমি জানি। জানো? Yes, sir. Can you tell me? স্যার যখন হচ্ছে ডিভিশন হয় তখন আমরা সাইন চেঞ্জ করে মাল্টিপ্লিকেশন করে ফেলি, কারণ
এটা এটা হচ্ছে ক্রস মাল্টিপ্লিকেশনের মতো মাঝে মাঝে হয়, কিন্তু ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করার জন্য অনেক বেশি টাইম লাগে, তাই এটা আমরা এরকম করে করেছিলাম। তো can you I mean সবাই কি বুঝছি কারণটা? মানে ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন হয় মানে এরকম, Yes, বাট sir. কেন হয় সেটাই তো আমার প্রশ্ন, যে কেন হয়? স্যার কারণ হচ্ছে আমরা যখন ডেনোমিনেটর আর নিউমিনেটর যখন আমরা একসাথে মানে ডিভিশন করতে পারবো না, তখন এরকম করে করি আমরা। মানে তখন আমরা এরকম করব, ক্রস করব, ইয়েস স্যার। বাট সেটা কেন করব? আমরা করতে পারবো না, সেটা কেন করব? স্যার ওকে, ঠিক না? এটা একটা জটিল সমস্যা না? আমরা কি করব পরের দিন হচ্ছে এরকম কেন, আমি তোমাদের একটা অনুরোধ জানাই তোমাদের প্রত্যেককে, সেটা হচ্ছে যে উইদাউট দ্য আনসার্স অফ ওয়াই আই এম নট গোয়িং টু বি ইন্ডিপেন্ডেন্ট। এটা তোমরা প্রত্যেকে ভাবা শুরু করো। If you don't have, if you just buried your why inside your brain and you don't know the reason, then you're not going to be independent, you're not going to be intelligent, you're not going to be able to solve your problems, right? So you must have to have why, so many whys. I just want whys in my class, in my mathematics class especially, right? So why, the word why or the question why is very important for you to grow up with intelligence and for you to develop your intelligence, right? For you to bloom your intelligence, the answers of why is very important. একটা ছোট্ট কারণ আমি আজকে একটা ধারণা দিয়ে দিই, হ্যাঁ একটা ধারণা দিয়ে দিব। যেমন আমি লিখলাম 12 division 12 division 3 was going to be the answer, 4. right? ফোর। Now আমি লিখলাম 12 division 6 was going to be the answer, 2, right? Now Yes, sir. if I do like this, 12 division 6 by 2, তাহলে 6 by 2 মানে তো 3, 6 by 2 মানে কি 3, 3. so 3 means আবার এটাই তো হচ্ছে, তাহলে আনসার কত হবে 4, right? ইয়েস Yes, তাই তো? sir. But if I write down 24 division 6, what I am going to get? 12. তার মানে হচ্ছে if I divide my divisor 2 times, I'm going to this quotient, or instead I divide my divisor, if I multiply my dividend by 2, I'm going to get the same quotient, right? বুঝছি কথাটা? ইয়েস তাহলে স্যার। আমি যদি এই জায়গাটায় একটা কাজ করি, আমাকে যখন বললো 12 division 6 by 2, if I do like that, 12 multiplied by উপরে 2 নিচে 6, that means this 2 is going to double the dividend, right? এই 2টা কি করবে, ডিভিডেন্ড কে ডাবল করে দিবে। আমার ডিভিজর কে হাফ করলে যে রেজাল্ট আসে, আমার ডিভিডেন্ড কে ডাবল করে দিলে কি সেম রেজাল্ট আসে না? And Yes. that's the reason actually. তো আজকে তো আমি আমার ডিভিডেন্ড হচ্ছে ফ্র্যাকশন না, ডিভিডেন্ড কি না, ফ্র্যাকশন না, ফলে সম্পূর্ণ কথাটা বলা হলো না, তাই তো? বাট ফ্র্যাকশন করলে আর একটু সময় নিয়ে আলোচনা করতে হবে। আমরা সবসময় ম্যাথ ক্লাসে আমি কোন বস্তুটাকে হাজির করব বলছি আগে, অনেকেরই প্রিয় একটা খাবার, ওই কেউ মনে রাখতে পারো নাই? হ্যাঁ কে যেন বললা, কে কোনটা? Cake. কেক। সবসময় কি হবে, ক্লাসরুমে কি হাজির হয়ে যাবে, কেক। Cake. পরের দিন আমরা কেক কেটে কেটে দেখবো যে why do we do that, that means, and it will give an a sense that behind every action there must be a reason, and if I don't know the reason, then I'm not going to be independent, I'm not going to help my intelligence to bloom properly, right? So in that case I must ask why in order to know the real reason. Clear সবাই? বুঝছি সবাই? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. না আমার তোমাদের কাছে একটা হচ্ছে যে হচ্ছে তোমার since I don't have a lot of classwork today, HW হচ্ছে it's a size 1 point, এটা কত 1 point কত হবে, 4 না 5, 5 right? Yes, sir. 1.5, right? It's a size 1.5.
and তোমরা যেটা করবা কোশ্চেন 1 থেকে 3 পর্যন্ত সবাই পারবা I think। দেখো তো সবাই 1 থেকে 3 পর্যন্ত পারবে না? খুব সোজা, স্যার right? স্যার আমার Sorry? বই নাই, আমি এটা করতে পারবো না। তোমার বই অনলাইনে আছে আর তোমার মাইট দেওয়ারও বাকি আছে, মানে বই সংগ্রহ করার কথা না? ইয়েস স্যার। আর বই অনলাইনে আছে জানো? তোমাকে পাঠাবো? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, তোমাকে তুমি গুগল ক্লাসরুমে বই পেয়ে যাবে রাতে। ওকে স্যার। Okay, thank you very much. And I want to say, sorry? পারবে না সবাই? 3 পর্যন্ত সবাই পারবে তো? Yes, sir. Right. So you do that and submit in online party, online submit করবা. And I want to say one sweet thing. Everybody, right. One important thing. Are you listening to me? Yes, sir. All of Yes, you, sir. online, offline, all of you. Yes. Get lost. That is the sweet thing. That is the